Assalamu alaikum. On va un peu regarder l'histoire sur le nom de Jésus, Issa ou Essa. Et je lance la vidéo, on regarde ensemble. Jesus is not the real name. That's a fabricated name. You know his name's not Jesus, right? If you go back to where Jesus was walking the earth and you walked around and said, "Where's Jesus?" Nobody would know what you're talking about. Now, this is the sickness the Christian has. He wants to translate names of people. Most Christians don't even know that Jesus spoke Aramaic. Now, the language is a Semitic language. The Semitic languages are Hebrew, Arabic, and Aramaic. So Jesus is an English translation of a Latin translation, of a Greek translation, of a Hebrew translation, of an Aramaic name. The name Jesus is not his actual name. This is accepted by Christians and non-Christians alike. What was his actual name? And what did his disciples and his earliest followers actually call him? But more importantly, why are names in the Bible purposefully translated? Here is Sheikh Didat explaining. Now, this is the sickness the Christian has. He wants to translate names of people, which you have no right to do. Look, Jesus. You know Jesus' name was not Jesus. I've been talking whole night. I keep on saying Jesus, Jesus, but that was not his name. When he was born, his mother named him Esau. In Arabic, Isa. Hebrew, Esau. Classical Hebrew, Yeshua. Then where does Jesus come from? It comes from the Latinized Hebrew word. Latinized, they want to make it sound like Roman or Greek, not Jew. Esau sounds Jew, Yahudi. They don't want the God to be a Jew. They want him to look more like a Roman or a Greek. So they changed it to Jesus. As far as we know, Syriac Christians still use a liturgical language in their church services that would have been essentially the same type of Aramaic that was spoken in first century Palestine. And when we hear them pronounce the name of Jesus, it's not pronounced Yeshua, but it's pronounced Isho. Because his name was given to us over 7,000 times. But then at some point in time, way back in about 383 AD, they translated it and they were told not to use the name anymore. Ouais, je me pose la question, c'est à quand en fait les chrétiens ils vont se réveiller pour voir quand même que ça a été falsifié de A à Z, mais dans une forme qui est incroyable, quoi. Donc ouais, effectivement, son nom c'était Issa ou Isho, tu vois. Et en arabe, c'est Issa, tu vois. Parce que beaucoup de chrétiens, ils aiment bien discuter, tu vois. Ouais, Issa, c'est pas Jésus, tu vois. Ah non, parce que sa mère, elle s'appelle Mariam. Et le père de Marie, il s'appelle Imran. Alors, eux, ils disent, ah non, c'est impossible, c'est pas le même Jésus. Ah, pourquoi? Alors, ils vont dire, oui, mais le père de Moïse et Aaron, c'était Imran. Et il avait une fille, elle s'appelle Myriam. Effectivement, mais la fille de Imran, donc la sœur de Aaron et Moïse, elle n'a pas fait une naissance miraculeuse. Elle n'a pas eu un fils qu'on appelle le Messie, tu vois. Et ce que vous oubliez toujours d'ajouter, c'est que dans la tradition juive, on reprend le nom des ancêtres. Donc si dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le père s'appelle Imran, tu vois, il s'appelle Imran. Et toutes vos inventions, tu vois, pour trouver un nom, etc., alors que c'est même pas marqué dans le Nouveau Testament, c'est marqué quelque part dans une lettre, tu vois, tout ça c'est faux, d'accord? C'est une tradition juive. Donc si son père s'appelait Imran, il s'appelle Imran, c'est tout. Mais Issa, c'est son nom. Issa, Isho, tu vois, c'est son nom. Et pas Jésus. Voilà, désolé, mais merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.